I want to tell you that on behalf of the people of Kenya, today, as I stand here as President and leader of our great nation, to the people of Kenya, in northern Kenya, for this marginalization, I want to apologize on behalf of the nation of Kenya. Poleni sana ndugu zetu. It was never meant to be this way. And as my brother governor has said, this has been a very emotional moment for me. waayahay daawadayaal muuqaalkan oo dhammaystiran waa daawan doontaan oo qaybta dambe ayaan idinku sii dayn doonaa. kani waa madaxweynaha dalka Kenya Dr. William Samoei Ruto. goobta uu ka hadlaya waa magaalada Wajeer ee gobolka Soomaalidu ay degto ee waqooyi bari. waa madaxweynihii ugu horeeyay oo markaas si qiiro leh Raali Galin uga bixiya wixii Soomaalida loo soo geystay sanada tagay. madaxweynaha dalka Kenya William Samoei Ruto waxa uu markaas si qoto dheer Raali Galin uga bixiyay dhammaan dhacdooyinkii foosha xumaa ee dadka Soomaaliyeed ee Kenya daga loo geystay. waxa uu yiri waxaan ka raali galinayaa dhibaatooyinkii iyo faquuqii loo soo geysanayay dadka Soomaaliyeed ee gobolkani waqooyi bari dega. tani waa taariikh cusub oo markaas qormaysa. waxa uu markaas sheegay in gobolkan uu la mid noqonayo ama la xuquuq yahay dhammaan gobolada kale ee markaas dalka ka jira. gobolka Soomaalidu ay degtay ee dalkan Kenya horay la mid ma uusan u ahaan jirin gobolada kale ee dalkan oo waxa uu ahaa gobol markaas la gacan bidixeeyo dadkiisa la dhibaateeyo oo faquuq gaar ah markaas lagu hayay. laakiin William Ruto waxa uu xaqiijiyay in gobolkan wixii xaq ay u lahaayeen dib loogu soo celinayo mar dambana taasi aysan dhacaynin. isaga oo Raali Galin ka bixinaya wixii markaas lagu sameeyay dadka shacabka ee Soomaaliyeed ayaa waxa uu yiri tani inay dhacdo aad ayaan uga xumahay walina waa i xanuujinaysaa. ka raali noqda walaalahayow ayuu yiri isaga oo waliba markaas afhayeen u ahaa dhammaan dadka markaas Kenyaanka ah. haddaba daawadayaal wax la yaab leh ayaa ka dhacay magaalada Wajeer ee ismaamulkaasi Soomaalida kadib markii munaasabada markaasi maalinkii ay markaasi maamul buuxa noqotay Kenya 1993 oo ku aadanayd 1 June oo maanta halkaasi lagu qabtay. waa markii ugu horeysay oo tani inta xornimada qaatay Kenya xafladda caynkan ah ee qaranka la geeyo markaasi maamul ay Soomaali markaasi ay ka taliso. magaalada Wajeer inay u qalantay intaas iyo ka badan ayuu sheegay. haddaba intaas oo kali ah ma uusan ku koobnaanin dhammaan deegaanada ismaamulkaasi Wajeer waxa uu markaasi ka hirgelinaya mashaariic kala gedisan. qaarkood waa uu dhagax dhigay kuwana xariga ayuu ka jaray. waxa kale oo uu sheegay in jaamacad markaasi uu u dhisi doono magaaladaasi Wajeer. waxa kale oo uu sheegay in mashaariic kala gedisan uu ka hirgelin doono. qodobka ugu muhiimsan ayaa waxa ay tahay in madaxweyne William Samoei Ruto uu sheegay in mushaar uu qori doono dhammaan macallimiinta Qur'aanka Kariimka ardayda u dhiga. waxa kale uu sheegay inuu dhisi doono madaarisooyin iyo sidoo kale dugsiyo Qur'aan oo markaasi casri ah oo caruurta muslimiinta ee Soomaalidu ay wax ku bartaan. manhajka Kenya ayaa lagu dari doonaa tacliinta Qur'aanka Kariimka taas oo macallimiintu haatan iyo wixii ka dambeeya ay mushaar toos ah ka heli doonaan dawladda dalkani. waa tallaabo markaas muhiim ah sidoo kale bogaadin mudan oo ku dhaqaaqay William Samoei Ruto. ma jirin madaxweyne kale oo tallaabo caynkan oo kale qaadi karayay oo dalkani Kenya madaxweyne ka noqday ama ka noqon karayaba. haddaba daawadayaal qiiro ayaa ka muuqatay marka uu raali gelinta bixinaya William Ruto isaga oo markaas sheegay
in uu aad uga xun yahay wax walba oo markaasi dhacay waxa uu yiri dalkani Kenya waa isku mid ma jirto cid gaar si gaar ah loo faquuqi doono cid si gaar ahna loo dhibaateyn doono ma idan u qalmin ayuu yiri walaalahay waxa idinku dhacay waqtiyadii hore haddaba tani ayaa ka dhigan in wax walba markaasi uu u horay William Ruto si Soomaalidu heer wanaagsan ay u gaadho waxa uu William Ruto ka shaqeynayaa sinaanta iyo sidoo kale cadaaladda markaasi lagu dhaqayo dhammaan qoomiyadaha dalkani dega hase yeeshee dalkani Kenya qoomiyadaha qaarkood ayaa aad uga xun tallaabadani geesinimada leh ee markaasi uu u qaaday dhanka Soomaalida William Ruto taas oo ay ku tilmaameen inay tahay mid markaasi dhinac ka raran Soomaali muddooyin dheer la soo faquuqayna maanta markaasi dib uu awood markaasi u siinayo ama xurriyad markaasi iyaga ay kula xisaabtamaan dawladooda uu yeelayo maanta aad ay uga xun yihiin oo waxa ugu weyn ee maanta laga hadalhayo dalkani Kenya waa xafladii ama munaasabadii weyneed ee aas-aaska sanad guurada 63 ee ka soo wareegtay xilligii maamul markaasi iskood u madax bannaan ay jamhuuriyadda Kenya heshay ka hor inta aysan si buuxda madax bannaani uga qaadanin san cadaalihii Ingiriiska 1994 haddaba maanta waxay ahayd maalin weyn balse waxay ahayd maalin ka duwan dhammaan maalmihii kale ee qaranka ee caynkan oo kale ahaa munaasabadan waxa lagu qabtay goob markaasi Soomaalidu ay degto waxa la sameeyay garoon caalami ah kaas oo muddo yar oo kooban markaasi lagu dhisay haddaba xafladan ayaa waxay noqotay mid si weyn indhaha caalamka iyo dadka Kenyaankaaba u soo jeedatay inta badan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya maanta waxay u muuqatay mid markaasi faaruq ah oo dhammaan siyaasiyiintii dadka shacabka ahaa iyo madaxdiiba ay ka wada tageen oo ay ku sugan yihiin magaaladaasi Wajeer tallaabooyinka uu qaadaya William Samoei Ruto waa mid si gaar ah markaasi loogu amaanayo waxa uu sameeyay ma jirto madaxweyne xataa wax u eg ama ka ag dhow sameeyay oo dalkani Kenya soo maray tani xornimadii kadib dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa markaasi la liido isla markaana la faquuqo xaq ay leeyihiin markaasi aan la siinin maanta maalin ay Soomaalidu uga fiican yihiin dawladda Kenya iyo kamid ahaansheeda ma jirto ma aynan soo marin mas'uuliyiin sarsare ayaa dawladda Kenya xilalka ugu sareeya ka haya dalkan waxaana sabab u ah Dr. William Samoei Ruto haddaba daawadayaal tallaabadan geesinimada leh uu qaaday ayaa ah mid dhammaan soo jeedatay indhaha dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta kuwaas oo si weyn xataa markaasi looga soo dhaweynayo dalka Soomaaliya macallimiintii dugsiyada Qur'aanka Kariimka in mushaar loo qoro isla markaana la sheego in tacliinta sare ama manhajka dalkan Kenya lagu soo darayo macallimiinta caruurta markaasi bara Qur'aanka Kariimka ah in lagu soo daro tacliinta sare ee dalkan Kenya ama manhajka ay qayb ka noqdaan isla markaana ay isla mushaar qaataan ma aha wax sahlan waana arrin runtii markaasi bogaadin gaar ah mudan oo loo jeedinayo William Samoei Ruto arrinta ugu weyn ee soo jiidashada leh taas ay noqotay sidoo kale in markaasi isaga uu hirgelinayo mashaariic kala duwan lama soo koobi karo wax la wada sheegi karana ma aho ballanqaadyada uu sameeyay goobaha uu dhagaxa dhigay iyo sidoo kale waxa uu qaban doono isla sanadkan gudihiisa laakiin hal shardi ayaa markaasi barbar socda kaas oo ah in isagana mar kale la doorto marka la gaadho 2027 shaki kuma jiro in dadka Soomaaliyeed mar kale ay codkooda ugu hiilin doonaan William Ruto oo markaasi ay dooranayaan maadaama uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Raali Galin buuxda ka bixiyay wixii ku dhacay dadkan Soomaaliyeed iyo sidii markaasi gaarka ahayd ee loo faquuqi jiray dadka Soomaaliyeed ma aysan jirin xurriyad iyagu ay isku maamulaan sidoo kale xaqa ay markaasi dawladda Kenya oo ay kamid ahaayeen ay ku lahaayeen ma aysan heli jirin ka hor William Samoei Ruto dawladdii uu soo dhisay 2022
haddaba daawadayaal si weyn ayaa markaasi loo hadalhayaa William Ruto iyo hadalkan qeyrada leh ee ka soo baxay iyada oo markaasi uu muujiyay sida uu uga xun yahay iyada oo dadka ag dhawaa qaarkood ay sheegeen in markuu meesha ka baxay ilin uu iska tiray haddaba waa mid markaasi si gaar ah loogu ammaanayo dawladihii ka horreeyay dhammaan ma aysan jirin mid markaasi waxa ay xaq u leeyihiin u ogolaaday dadkani Soomaaliyeed ee gobolkani dega haddaba daawadayaal William Ruto iyo waliba khudbadii uu halkaasi ka jeediyay ayaan jeclahay muuqaalkan in aan ku soo gabagabayno isaga oo markaasi waxyaabo kala duwan u ballan qaaday hase yeeshee arrinta ugu muhiimsan ee muuqaalkan sida gaarka ah ahmiyadda aan ugu siinayna ayaa waxay tahay in dadkii la soo guumaysan jiray la faquuqi jiray la gacan bidixayn jiray ee Kenyaanka Soomaalida ah in maanta iyo wixii ka dambeeya ay yihiin dad markaasi freedom ah la mid ah dhammaan qoomiyadaha kale ee dalkani dega sidoo kalena dawladdan iyagu ay wax ku leeyihiin haddaba William Samoei Ruto oo si qiiro leh markaasi khudbad u jeediyay waa kane daawasho wacan I want to tell you that on behalf of the people of Kenya, today, as I stand here as president and leader of our great nation, to the people of Kenya, in northern Kenya, for this marginalization, I want to apologize on behalf of the nation of Kenya. Poleni sana ndugu zetu. It was never meant to be this way. And as my brother governor has said, this has been a very emotional moment for me. I want to tell you the story of Bakaja Ibrahim Osman. He was born here in Wajir, east of this county in the early 1960s. His parents were born here, but for years, every time Osman went to apply for identity card, the most basic document of citizenship, he was treated not as a Kenyan, but as a suspect, an illegal alien. Every time he was asked for extra documents, subjected to additional vetting, and sent from office to office, year after year. Osman was not alone. For more than 6 decades, this was the lived experience of hundreds of thousands of Kenyans in northern Kenya. Citizens were forced to prove they belong through a system built on suspicion, ethnic profiling, and bureaucratic humiliation. How could Osman and countless others like him be expected to pursue their dreams and build their future? The Constitution of Kenya says clearly, every Kenyan, regardless of their ethnicity, religion, or geography, deserves equal protection, equal dignity, and equal treatment under the law. That is why in February 2025, right here at Orahes grounds in Wajir town, I signed the Presidential Declaration on Registration and Issuance of IDs and Birth Certificates in northern Kenya and other counties, ending that system of discrimination. The results, ladies and gentlemen, are already being felt. Citizens like Abdirahman Ali Osman and Mariam Isaac Mohammed, both born in 2007,
here in Wajir County were among thousands of young Kenyans who turned 18 last year and walked away with their national identity cards. No hurdles, no extra documentation, no discrimination, no humiliation, just their rightful documents in their hands on time. That is how it should work. That is how it must work. That is how it will work for every Kenyan in every part of our republic. But let me be direct about what that decision was not. It was not an invitation for foreigners to acquire Kenyan documents illegally. Kenyan identity cards will only be issued to legitimate citizens of this republic. Our commitment to justice and inclusion goes hand in hand with our duty to protect the integrity of our national identity and the security of our country. We did not abolish verification of citizenship. We abolished discrimination. We abolished the targeting of entire communities simply because of their ethnicity or place of birth. A strong nation does not choose between security and justice. A strong nation protects both. That is exactly what we are doing.